Question number 1. Read the following text. Answer the questions A and B. Valentina Tereshkova was born in the blaze of Maslenikova, Dostoyevsky district in central Russia, and Tereshkova's father was a tractor driver and her mother worked in textile plant. Tereshkova began school in 1945 at the age of 8 but left school in 1953 and continued her education through distance learning. She became interested in parachuting from a young age and trained in skydiving at the local aero club, making her first jump age 22 on 21 May 1959. At that time, she was employed as a textile worker at a local factory. It was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. So এখানে বলা যায় যে ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা জন্মগ্রহণ করেছে ম্যাসলিনিকোভা টুটেভস্কি ডিস্ট্রিক্টে সেন্ট্রাল রাশিয়ায় এবং তার বাবা একজন ছিলেন ট্র্যাক্টর ড্রাইভার অ্যান্ড তার মা ওয়ার্ক করতো টেক্সটাইল প্লান্টে অ্যান্ড তেরেশকোভা বিজ্ঞান স্কুল শুরু করেছিলেন এজ অফ 8 বাট লেফট স্কুল 1953 and continued her education through distance learning. যে ডিস্টেন্স লার্নিংয়ের মাধ্যমে সে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিল. She became interested in parachuting from a young age. যে প্যারাশুটিং যে আকাশ থেকে দেখা যায় যে প্যারাশুটের মাধ্যমে পড়ে অনেকে পাহাড় থেকে লাফ দেয় অনেক সময়, সেটা সে ইয়াং এজেই শুরু করেছে. ট্রেন্ড ইন স্কাই ডাইভিং অ্যাট লোকাল এরো ক্লাব, এবং স্কাই ডাইভিং হচ্ছে অনেক সময় প্লেন বা বিভিন্ন যে প্লেনে কী করে যে স্কাই ডাইভিং করে আকাশে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া. মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট এজ 22 and 21 May 1959 and at that time she was employed as a textile worker. সেই সময় সে কিন্তু একজন টেক্সটাইল ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেছিল as a local factory, and it was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. একজন কসমোনট হিসেবে নভোচারী হিসেবে তাকে সিলেকশন করা হয়েছে কারণ কি তিনি এক্সপার্টাইজ ছিলেন, দক্ষ ছিলেন স্কাই ডাইভিং. After the flight of Yuri Gagarin, the first human beings to travel to outer space in 1961, the Soviet Union decided to send a woman in space. On 16 February 1962, Valentina Tereshkova was selected for this project from among more than 400 applicants. Tereshkova had to undergo a series of training that including weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft engineering in 120 parachute jumps and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. এখানে বলা হচ্ছে যে আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগরিনের ফ্লাইট হয়েছে, যেটা ফার্স্ট হিউম্যান বিংস ট্রাভেল আউটার স্পেস, মহাশূন্যে প্রথম যে ব্যক্তি বিচরণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইউরি গ্যাগরিন, এবং এরপরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইড করেছিল যে সেন্ড এ উইমেন, একজন মহিলাকে পাঠাবেন. তো 16 ফেব্রুয়ারি 1962 প্রোলেটেরিয়া হচ্ছে যে কমন পিপলদের ভিতরে ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দিস প্রজেক্ট, এবং এই প্রজেক্টের জন্য ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা সিলেক্টেড হয়েছেন ফ্রম অ্যামং মোর দেন 400 অ্যাপ্লিকেন্টসের মধ্যে ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা সিলেক্টেড হয়েছেন. তেরেশকোভা হ্যাড টু আন্ডারগো এ সিরিজ অফ ট্রেনিং, এবং তাকে সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দ্যাট ইনক্লুডিং ওয়েটলেস ফ্লাইট, যে কীভাবে ওয়েটলেস যে ওজনবিহীনভাবে ওরা, আইসোলেশন টেস্ট, একাকিত্বর যে টেস্ট, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট হচ্ছে যে কেন্দ্রে ঘনীভূত করে যে টেস্টটা করা হয় অনেক সময় লিকুইডকে, বা দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় পানিতে লবণ ফেলে যখন পাত্রটা ঘুরিয়ে ফেলে দেখা যায় যে তখন যে শক্ত যে দানাগুলো সেগুলো সেন্টারে আসে, ঠিক এরকম তাকেও এরকম একটা টেস্ট করতে হয়েছে. অন্যভাবে বলা যায় যে সেন্ট্রিফিউজ টেস্টটা হচ্ছে যে যখন মহাকাশে যায় তখন যে আকাশে ওড়ার জন্য
যে চাপটা মানুষের শরীরে পড়ে সেই চাপটা সহ্য করার ক্ষমতাটাকে একজন কসমোনন্টের থাকে কি না সেই টেস্টটা করতে হয়। অনেক সময় যখন ওড়ার সময় এমন একটা চাপ সৃষ্টি হয় শরীরের ভিতরে, তখন কিন্তু অনেক সময় বমিটিং ভাব আসে, অনেক সময় খারাপ লাগে। সো এই সেন্ট্রিফিউজ টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায় যে তার শরীরে সেই ধরনের কি সক্ষমতা আছে যে বমিটিং বা মাথা ঘোরানো ভাব নিয়েও সে কাজ করতে পারে কি না। সো একজন নভোচারীকে অবশ্যই সেন্ট্রিফিউজ টেস্টটা ফেস করতে হয়। রকেট থিওরি, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 120 প্যারাশুট জাম্পস অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন মেক 15 ইউটিআই জেট ফাইটার্সদের সাথে পাইলট ট্রেনিং করতে হয়েছে। Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight on the morning of 15 June. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. On the morning of 15 June 1963, Tereshkova had her backup cosmonaut Slovova. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 and 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. On the morning of 15 June 16. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. On the morning of 15 June 1963, Tereshkova and her backup cosmonaut Slovova were dressed in spacesuits and taken to the space shuttle's launch pad by a bus after completing her communication and life support checks, and she was sailed inside Vostok 6 and finishing a 2-hour countdown, and Vostok 6 launched faultlessly. So এখানে বলা হয়েছে যে সাকসেসফুলি লঞ্চ হয়েছে কি স্পেসক্রাফট Vostok 5 এবং সেটা হচ্ছে 14 জুন 1963 তে, এবং এর পরের দিনই দেখো খেয়াল করে যে on the morning of 15 June 1963, Tereshkova and her backup cosmonaut Slovova, যে এখানে ব্যাকআপ হচ্ছে যে একজন কসমোনন্ট যদি অসুস্থ হয় তাহলে দ্বিতীয় কসমোনন্ট যে সে যাবে, were dressed in the space suits and take to the space shuttle launch, এখানে হচ্ছে যে স্পেস শাটলটা যেখানে রাখা হয় সেখানে launch pad and by a bus, and বাসে গিয়েছিলেন after completing her communication and life support checks, তার কমিউনিকেশন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং লাইফ সাপোর্টটা চেক করার পর she was sailed inside Vostok 6 এবং তাকে সেলড করে দেওয়া হলো। ফিনিশিং এ 2-hour countdown এবং 2 ঘন্টা গণনা করার পরে Vostok 6 launched faultlessly এবং নির্ভুলভাবে এটা যাত্রা শুরু করেছে। Question number 8, choose the correct answer from the alternatives. A. What does the word expertise mean? Proficiency, ability, knowledge, expert opinion. Proficiency, দক্ষতা. B. Who was Tereshkova's backup cosmonaut? It's so easy. Slovova. C. When Tereshkova made her first jump and she was an employee. কখন সে জাম্প করেছিলেন এবং she was an employee in a local textile factory. যে 22-তে যে সে জাম্প করেছিলেন তখন ছিলেন এক যে লোকাল টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। How many applicants were there for the project? 400. What does the word proletariat in the passage refer to? Common people, যে সাধারণ মানুষ. What is the meaning of faultlessly? Appropriately হচ্ছে যথোপযুক্তভাবে বা সঠিকভাবে। What does undergo mean in the passage? Experience. What is the meaning of the word cosmonaut? A person who travels into space, যে ট্রাভেল করে, এবং কসমোনন্ট এবং অ্যাস্ট্রোনট কিন্তু একই শব্দ। নভোচারী, কসমোনন্ট হচ্ছে রাশিয়ার এজেন্সিরা ব্যবহার করে এবং অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে আমেরিকান এজেন্সিরা ব্যবহার করে। Which one of the following statement is false?
Valentina's academic career was smooth. আসলে তার academic career কিন্তু smooth ছিল না, সে অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করেছিল। According to the context of the passage, what does interested mean? Fascinated, যে interested এবং fascinated একই শব্দ। Question number B, answer the following questions. What do you know about Tereshkova's early life? Early life সম্পর্কে তোমরা কি জানো? What led to the selection of Tereshkova as a cosmonaut এবং কেন তাকে cosmonaut হিসেবে সিলেকশন করা হয়েছিল? What can you say about the training of Tereshkova took? এবং কি ধরনের? What can you say about the training of Tereshkova? কি ধরনের ট্রেনিং সে নিয়েছিল? What does the first human beings to fly to outer space and briefly discuss Tereshkova's experience 1 Vostok 6 আমরা experience এখানে হচ্ছে 3 into 5 marks আছে equal to 15 marks প্রতিটার জন্য হচ্ছে যে তোমাদের 3 marks A answer Tereshkova was born in Maslenikova, Titoyevsky district in central Russia. She started attending school in 1945 at the age of 8, and however she stopped going to school in 1953 and carried on her education through distance learning. B. What led to the selection of Tereshkova as a cosmonaut? Tereshkova underwent training in skydiving and made her first jump on the 21 of May in 1959. Soon she became expert in skydiving, which led to her selection as a cosmonaut. So তাকে যে সিলেকশন করা হয়েছিল স্কাইডাইভিং এর জন্য, সে যে আকাশে উঠতে পছন্দ করত, প্যারাসুট নিয়ে যে জাম্পিং করতে পছন্দ করত, সেই জন্য তাকে পছন্দ করা হয়েছিল। What can you say about the training Tereshkova took? Being interested in parachuting from a young age, Tereshkova took training in skydiving at a regional aero club. সে একটা অ্যারো ক্লাবে সেখানে সে কী করতে স্কাইডাইভিং ট্রেনিং নিত। Again, after being selected as a cosmonaut, she underwent a series of training in weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory and spacecraft engineering, and 120 parachute jumps and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. So 15 এখানে আমি আগেই বলেছিলাম যে ওয়েটলেস ট্রেনিং, যেন কারণ মহাশূন্যে অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়েট থাকে না, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সো আমরা যারা হঠাৎ করে যদি সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে থাকে আমরা ব্যালেন্স রাখতে পারবো না। সো দ্যাটস ওয়াই এই ওয়েটলেস ফ্লাইট যে এই ফ্লাইটে যে এখানে ট্রেনিং করতে হয়েছে। আইসোলেশন টেস্ট, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, রকেট থিওরি, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো তাকে শিখতে হয়েছে এবং সেই সাথে 120 প্যারাশুট জাম্পস এবং পাইলট ট্রেনিংও তাকে করতে হয়েছে। Who was the first human beings fly in the outer space? So Yuri Gagarin was the first human beings to fly outer space in 1961. Briefly discuss Tereshkova's experience in Vostok 6. So এখানে দেখি আমরা আনসারটা। Tereshkova was dressed in space suits and locked inside Vostok 6, and there she stayed for a 2-hour countdown before the successful launch of Vostok 6. So Vostok 6 এ যে যাত্রা শুরু করার আগে তাকে কি কি পড়ানো হয়েছিল? স্পেস স্যুটস পড়ানো হয়েছিল। Hello viewers, if you like this video then like, comment, share, subscribe for more videos.